This is the real deal. The operator mixes around the ball. This lady immediately bets, flips it over and finds it, and gets paid. See, she's in on it. So is everybody here, except this guy. He's the mark. They're going to try to take his money. So the operator mixes it around, and this guy who's in on it jumps in, flips it over, finding it, gets paid. This is to build confidence, so the mark bets. Look at the lady talking to him. She's egging him on. Now, the operator mixes it around, and the ball should be on the outside, yet via sleight of hand, he moved it. It is not. So the operator says, where is it? The guy points to where he thinks it is, where it should be, and he says, great, here's your money, just show me your money, and he's going to have him flip it over. It's going to be wrong. Everybody in the crowd is egging him on. The guy hesitates. He does not bet, lucky for him, so now the operator switches it right there from the middle to the end, and someone on their team flips it over, showing he would have won, but actually he would not have won. Visą dieną trukę savivaldos rinkimai baigėsi. Tiesiogiai matote vaizdus iš vienos rinkimų apylinkės Vilniuje, kur netrukus bus pradėti skaičiuoti balsai. Po kelių akimirkų turėtų paaiškėti, ar tai buvo aktyviausi iki šiol savivaldos rinkimai. 7 valandos duomenimis savo valią pareiškė 40% rinkėjų. Iš anksto balsavo per 6%. Prieš 4 metus iš viso savivaldos rinkimuose dalyvavo per 47% rinkėjų. Vangiausiai šiandien balsuota Klaipėdos mieste. Čia aktyvumas nesiekė 40%. Aktyviausiai Birštone. Čia rinkėjų aktyvumas artėjo prie 70%. Šiandien policija pradėjo 3 ikiteisminius tyrimus. Vienas dėl galimo kandidato šmeižto socialinėme tinkle. Kiti 2 dėl bandymo papirkti rinkėjus. Pictures. No pictures. Yeah, I'm police. Yes, I'm police. Okay. So where is the ball, mister? Can you tell me where is the ball? Now, if I show you 2 of this and 1 of this, where is the ball? Okay, it's there, yeah. No pictures. Where is the ball? Tell me. It's there. Which one, mister? This one? Yeah. Or this one? Where is the ball? It's there. Are you sure? Yeah. Do you have 40 pounds to show me? No. I give you 80. No. Is there? Sure? No. No? No. Not sure. I'm sorry. Then you lose, mister. It's this one, you see? Very good. You don't look good. You don't look good, mister. You see? It's impressive. And this is not impressive. Ciao. Ciao. Kodeksus atsiversti žodžio reikšmės. Tiesiog teisė viską ir susidaro iš žodžio. Net ir Dievas sakė, Dievas davė žodį, o žmogus, kai tą žodį pavartos, taip ir bus. Bet kai nueiname mes į tas nežinomus spastus, tai mes galime daryti, ką mes norime. Tiesiog kontempliuoti, ką norime. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Все, не трожь собачку. Машин на им жены, дач на мое имя ничего у тебя нет. Ты голодранец. Хотите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им? Фридрихсон, тебе нужна свобода. Мне? Ну что вы, зачем? Может быть, вам, сударыня? Зачем мне свобода? Я замужем. Точно. Мальчик, тебе нужна свобода? Не знаю, может быть и нужна. Что ты мелешь? Не смей бить ребенка! Ну, тихо, тихо. Вот дай им свободу. Они передушат друг друга. Они не виноваты. Откуда им знать, что такое свобода? Откуда? Они ведь никогда не умели ей пользоваться. Не любите вы людей. Хотите им нового счастья. Они старым дорожат.